Bom dia a todos, a todas e a todes que nos acompanharam na palestra do professor Bowman. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Bowman aqui conosco. Lá são várias horas mais cedo. Ele disse que o dia ainda está raiando, a luz do sol ainda está aparecendo por lá para ele, mas é uma alegria muito grande, uma honra muito grande recebê-lo. Ele que esteve conosco em Natal, em 2015, e agora está conosco, disponível para conversar com vocês. Professor Bowman, thank you very much for being with us. I told them that you were with us in 2015 in Natal, and that the light is just, the sun is just arriving for you at this moment. And we are really, really very, very happy to have you. Your words were so inspiring. People are doing a lot of questions to you. I will just start and make the first question. And then Professor Adriana will translate it to you. Então, eu vou fazer as perguntas aqui em português, e eu agradeço desde já a professora Adriana Aoki, que vai fazer a tradução para o professor Bowman e vai traduzir aquilo que o professor Bowman vai falar para todos vocês. Agradeço mais uma vez ao Bruno, que está fazendo a interpretação para a linguagem brasileira de sinais. Então, a primeira pergunta é da professora Cecília Cavalieri França, de Belo Horizonte. Oi, Cecília, um beijo grande para você. The first question, Professor Bowman, is from Professor Cecília Cavalieri França, from Belo Horizonte. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Como o senhor vê... Como o senhor vê o papel da criação musical o papel da criação musical na promoção da autonomia expressiva e na valorização da subjetividade própria e do outro? I will put, Adriana, the whole question in our private chat. Okay, perfect. Then I can read. So, I'd like to ask you a question. How do you see the paper of the musical creation in the promotion of the expressive autonomy and in the subjectivity value itself and the other? You were breaking up as I was listening to you. I'm not sure I understand the question yet. Could I get you to repeat, please? Yes, sure. So I would like to ask you a question. How do you see the paper of the musical creation in the promotion of the expressive autonomy and in the subjectivity value itself and from the other? I'm still not sure that I understand completely the question, but you... It's the whole, Professor, the whole of the musical creation in promoting the expressive autonomy of ourselves and of the others, and also in the valorization of subjectivity of ourselves and of the others. The valorization of subjectivity, the first part of the question again was, how do I see the whole of musical creation in promoting and expressive autonomy? Yeah. I'm not sure. I'm trying to think now of what I was trying to advocate in my talk about the nature of practices, and I think it's important that
creativity is a fundamental part of any living practice. I mean, there's no such, if music is a practice, it's one that's constantly growing and changing, and so individual creativity is essential for that. Ok, so, como a música está relacionada à prática, então a questão da criatividade, ela deve ser praticada para desenvolver o papel e o melhor desempenho da pessoa na música. And yet, I'm not sure I would use the word autonomy in association with creativity, because it seems to me that musical practices are always collective. They are social. Ok, ele não está certo de que a palavra autonomia estaria bem relacionada a esse assunto, porque ele vê a criação da música como coletivo, não algo individual. So there is a sense in which any living practice, now I think there are practices that are either dead or nearly dead, that are, but living practices consist in debates, in arguments about what constitutes that practice. Então, ele diz que os debates coletivos, a prática coletiva, é que vai fazer com que essa criação musical realmente seja algo que dê bons resultados. So my dogs want to participate. There's a sense in which any living practice is an extended argument about what the practice consists in. And so, I mean, I guess my answer depends on what we mean by creativity. If by creativity we mean radical novelty, I'm concerned. Ok, a resposta dele vai estar mais, assim, depende do que ela realmente quer dizer nessa questão de criatividade ligada a uma autonomia, né? Que o que ele defende é mais essa questão do coletivo, dos debates coletivos da música. There's an important dialectical tension between creativity or novelty and tradition. And that, it seems to me, in that tension is a really important part of any given musical practice that's alive. Ele falou que tem uma diferença entre a música criativa, né, e a novelty, que isso você só vê na questão prática, quando você vai praticar a música ao vivo. Então, aí, essa criatividade, ela vai agir de uma maneira diferente do que a tradição. And if I may, just one more thought. I may have misunderstood the nature of the question, but it embraces subjectivity, yes, but equally important, maybe even more important for live musical practices, is the notion of intersubjectivity. Ele está implícito a subjetividade, mas sorry, Mr. Bowman, I forgot. So it's the subjectivity is intrinsic, but what is more important is, I forgot what you said after. Well, intersubjectivity, intersubjective between people. Ok, a interatividade entre as pessoas é mais importante, né? Ele pede desculpa se ele não entendeu muito bem a pergunta dela. And Cecilia is telling me here that she was talking about not only to be an imitative performance, but to make people to produce their own music and to hear the others and to make this debate about the ideas and the decisions in music making, not just to play imitatively as we have done traditionally for a lot of time here.
Yes, I think I agree. If I'm understanding creativity, extending the boundaries, revising the boundaries of a musical practice are essential to the vitality of musical practice. A criatividade estende os limites, né, da criação musical. Ok, eu vou agora passar para a próxima pergunta da professora Helena Lopes, também de Belo Horizonte, que é: como devemos pensar a formação dos professores de música a partir destes valores sociais da música? How must we think about professors' formation in the music from the social values in the music? One more time, please. How must we think the formation of the teachers, of the music teachers, from the social values in the music? Am I understanding correctly? What's the relative importance about information that's provided about the music? I think she means that you told us about the values, like to be ethical in the music. So she wants to know how can we think about how to help teachers that we are forming, that are studying with us, that they will be graduated from these values, like to be ethical, the importance of how to be, as you taught in the lecture. How can we think about how can you help teachers who is studying with us today to graduate and having this knowledge? Oh, it's a very good question. I mean, I suppose the answer is almost this. What I'm about to say is almost too simplistic, but we need to address it as part of teacher training. It needs to be a fundamental part at least as important as making music, learning to make music and make it well. We need to learn to think carefully about what it is, why we're doing it, what its value is, how it offers to make the world a better place. Ok, então nós devemos direcionar os alunos a esse tipo de conteúdo, né, de conhecimento, ensinar esses valores para eles, né, fazer isso parte de uma grade, ensinar para eles quem eles são, por que eles estão ali nessa área, como eles querem desenvolver esse trabalho. Então, esse é o trabalho, né, direcioná-los, na verdade. I think, I don't know Brazilian education, music education, as well as I know North American, obviously, but I think in North American music education, it's requiring that we completely rethink what music education and the preparation of music teachers involves. Ele não conhece o nível de educação na área musical no Brasil, mas na questão da América do Norte, eles estão repensando toda essa questão do que ensinar a esses professores que estão sendo formados. One of the things that I've written about fairly extensively, and I can provide some resources if anyone wants to follow up on it, is the distinction between training and education. And I think... Ok, uma das coisas que ele pode dizer é que ele já falou extensivamente sobre isso e ele pode ajudar fornecendo recursos sobre a diferença do treinamento e da educação. Thank you. And to my way of thinking, what the conservatory model has taught us and does fairly well is train people for a specific task. But
we've done not well at all at educating about helping us think what we can do through music. Ok, então ele diz que os conservatórios, na verdade, treinam as pessoas a desenvolver determinadas tarefas com a música. E quando você educa a pessoa, você ensina ela o que pode ser feito através da música. And we call ourselves music educators, not music trainers. Nós devemos nos tornarmos músicos educadores e não treinadores. So I think it's very important that we think about this distinction between training, which is important, and education, which is at least as important. Ele está dizendo que o treinar também é importante, mas que nós devemos pensar mais em educar, que isso sim é extremamente importante. Thank you. You can talk. I was just going to say, I hope I've answered your question, or at least given you more to think about. Eu espero ter respondido a sua questão, ou pelo menos te dado um pouco a mais para pensar. As próximas questões estão relacionadas, eu vou agrupar em uma só. The next two questions, Professor, they are so similar, so I will put them together in just one. They are about the prejudices, about some musical styles in music education. I will just say this in Portuguese to all the people. Então, eu vou agrupar as duas perguntas, depois a Adriana pode traduzir melhor aí para mim. São perguntas da professora Magali Kleber, de Londrina, nossa querida ex-presidenta da ABEM, e da professora Patrícia Pederiva, da Universidade de Brasília, também uma parceira de longos anos aqui da associação. Mando meus abraços a vocês. Elas perguntam sobre os preconceitos com relação a determinados estilos musicais na educação musical. What, Mr. Bowman, how do you have to say about the prejudice related to some musical styles that are it's very common in Brazil, people being prejudicial to some styles? So what can you say about it? Again, I want to make sure I understand the question. Musical styles, what do we mean? Genres, the types of music as funk, classical music, popular music, these different... Okay. See, I would not use the word styles, because I think they're much more different than just style. Yeah. You know? Ele não diria o nome estilo, porque eles são muito diferentes do que apenas estilo. I mean, techno and classical music, they're fundamentally different systems. They have fundamentally different values. You know. So when I talk about practices, I think practices are probably much more distinct than style. Ele diz que, por exemplo, a música clássica e a música técnica são extremamente diferentes. Quando ele fala sobre práticas, ele quer dizer uma coisa que vai muito além do que estilos. Okay, Professor, I think she wants to know your opinion about the prejudice among these different kinds of music. These different practices. Yes, she wants to know more about the what? Sorry. The prejudice. In music education, teachers have a little bit of prejudice for some practices like funk, some popular music, and they don't work with that practices in their classes at schools. Then what do you think about that? Okay. How the prejudices or biases? Biases, yes.
Well, I don't know. Honestly, it's hard to get someone who is steeped in the Western European classical tradition to teach funk. Realmente é muito difícil encontrar um professor ou alguém que goste de uma música europeia clássica gostar de funk. But why, I would ask you, why is it that we feel it's so necessary to train people to such a high degree of expertise in one area and then expect them to be teachers of many? Por que nós achamos que é importante ensinar as pessoas, treinar as pessoas em algumas técnicas específicas, né? I have friends in Finland, for instance, who have their curriculum. Their students, their music education students, have to become proficient in 2-3 different contrasting practices. They have to be able to demonstrate proficiency in classical music, in rock music, in Finnish traditional music. Yeah, go ahead. Ele tem um amigo na Finlândia, né, que ele diz que na escola dele, na onde esse amigo estuda, ensina, os alunos têm que ter três áreas diferentes de fluência: a música clássica, a música pop e também a música tradicional da Finlândia. I think one of the things that's really important for music educators to impart to our students is that, I'm going to say this in a provocative way, there is no such thing as music. There are musics, and recognition of the plurality, the vast plurality of musical practices is a really important part of musical education. Ele fala que o músico não deve ter isso em mente, de que existe um modelo bom ou outro modelo não é bom. Que o músico precisa ter em mente que música é música e a pluralidade da música precisa ser ensinada. And Professor Bowman, Professor Magali, who also made the question, told us that this question about the biases is not just about the musical biases, but the biases against social groups of people. It's biases against social classes. It's not just about music, but it has an effect in music also. Absolutely. Eu apenas traduzi aqui para o professor Bowman o comentário da professora Magali no chat. I was just telling them that I have translated to you what Professor Magali said us in the chat. Yeah, and I think when you read what I, or if you would read what I prepared, the remarks that I gave to you this morning, you'll see that I talk about not just what music we're teaching, but whose music we're teaching. I think that's music and people's identities are very intimately connected, and not just on an individual basis, but on social basis. So there are definitely biases that come into effect that we have to deal with. Again, a terribly important part of music education, as distinct from music training. Ele diz que o importante é a gente pensar não em qual música vamos ensinar, mas sim a música de quem nós vamos ensinar, né? E ele repete que essa questão da coletividade é muito importante, esses debates são muito importantes e a diversidade é muito importante também. Thank you. Eu estou recebendo perguntas pelo chat, pelo WhatsApp, então eu estou um pouco maluco aqui. A professora Luciana Delbem, do Rio Grande do Sul, cumprimenta o professor pela fala e faz a seguinte pergunta: se o professor poderia falar mais sobre os padrões de excelência e suas relações, então,
com esses nossos processos de ensino. Você vai colocar a pergunta lá para mim? Eu posso traduzir olhando para ele aqui. Professor, professora Luciana Delbem, from the south of Brazil, she thanks you for your speech, and she's asking you to say something more about the excellence standards and how these are linked to our process of teaching music. Standards of excellence and how they relate to the process of teaching music. If you mean musical standards of excellence, I think we need to learn to think about those in much more open and flexible ways. Se você está falando sobre excelência no ensino da música, nós precisamos focar naqueles que têm uma flexibilidade, uma abertura maior. In a way, standards is almost too rigid a concept to my way of thinking. Ele diz que os padrões de excelência são um pouco rígidos no modo dele de pensar. Standards almost implies to me something that's set in stone, that is non-negotiable, and I think that we need to think about musical practices in ways that are more open, more go with that. Ok, ele diz que quando você tem um padrão, isso faz com que fique mais rígido e muitas vezes não negociável, porque você quer atingir aquele padrão. E ele pensa que música deve ser algo mais aberto. As I said before, a living musical practice is one in which there are ongoing debates, discussions about what constitutes good practice. And those discussions are what keep it alive as a practice. Ele diz que a prática das músicas, né, ao vivo, né, ela não pode ser assim rígida. Ela precisa ser mais aberta. Tem que haver discussões para que isso seja mais enriquecedor. And Professor Luciana says for me here that not just musical excellence standards, but those excellence standards that you refer to when you talk about practices, when you define practices for us. Yes. What constitutes excellence in a practice is a truly important concern, and how shall I say? I guess I would just say that that debates over what constitutes excellence in a practice have to be concerned not just with the music itself, but with what the music is good for. Go ahead. Diz que a excelência na prática não está relacionada à música em si, ao tocar a música com excelência, mas sim ao que ela vai fazer pelo outro, o resultado que aquela música trará. Okay, so can we go to another question, or do you want to speak a little bit more? I'd love to speak more. I don't.
Okay. She's also completing if Yeah, excellence defines in the own practice, or it will be defined contextually between the participants of those practices. The latter, yes, contextually between the participants and the practice. Ótimo. Music, it's a collective thing. What constitutes excellence in a practice is always and necessarily being refined, extended creativity, elaborated. So it's a collective thing, and I think that being so, one of the marks of excellence in practice is a willingness to recognize that this is a process and to participate in dialogue about the process rather than making judgments and saying, this is right, that is wrong, this is good, this is bad. I'm sorry, Adriana, it's very long. A última opção, então, é o coletivo, né? E para você atingir a excelência, você reconhecer que é um processo. Então, durante as discussões dessa prática em grupo, do coletivo, vocês vão definindo aquilo que foi bom, aquilo que não foi bom, até vocês alcançarem essa excelência. Okay, so And I suppose the concern that would come immediately to mind then would be if you loosen these notions of what constitutes good musical practice and allow more voices to participate, does just anything go? Do you end up with what people call relativism? And that's an ethical question. You know, it's how open can your concept, how open is your concept of standards, and how open can it be? How open can your mind be before your brain falls out? Uhum. Ele fala que é importante, que isso é uma questão ética, você pensar o quão aberta a sua mente está, né, para o novo, para o diferente e para essas experiências. Isso vai fazer com que você desenvolva muito mais as suas habilidades para poder atingir uma excelência. Tá, você está mutado, Marcos. Thank you, professor. A próxima pergunta do professor Tiago, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Um abraço, Tiago, obrigado. Na sua fala, professor, o senhor fala sobre a legitimidade das performances via Zoom, nesses tempos de pandemia. O que o senhor pensa sobre o ensino de música pelas plataformas online? Okay, are you going to put for me? Tá aqui no chat nosso já. Bowman, em sua fala, falaste. Okay, so Bowman, you talked about the legitimacy of performances via Zoom in times of pandemic. What do you think about teaching music through online platforms? I don't know if I talked about the legitimacy. I wouldn't want to be interpreted as having said that Zoom performances are illegitimate. Ok. Ele diz que ele não tem certeza se ele falou sobre legitimidade ou dizendo que alguma performance via Zoom poderia ser não legítima. Só para I meant only that there's however proficient we become, these Zoom performances, they seem to me anyway to almost invariably lack the spark that comes of live performance.
Ele só quis dizer que para ele essas performances online não tem o brilho que tem uma performance ao vivo, né? Ele sente a falta dessa situação que acontece quando a performance não é ao vivo. And please don't misunderstand me to say that I'm denigrating these Zoom performances. I was listening last night to several that are just absolutely breathtaking. They're wonderful. But ele diz que ele não quer ser mal interpretado de que ele está criticando essa performance online. Ontem mesmo ele estava assistindo a algumas performances brilhantes de tirar o fôlego maravilhosas. But I can't wait for us to get back to making music together face to face. And I think most of the performers who are creating these Zoom performances feel exactly the same way. Mas ele não vê a hora de poder estar tendo essas performances cara a cara novamente, ao vivo, né? E ele acredita que todo músico também não vê a hora disso acontecer novamente. And to your question about what do I think of them as teaching devices, I guess I can see all kinds of potential educational value, whether it goes to the ethical concerns that I've been trying to advocate, I don't know. The best of these Zoom performances that I see, the more I learn about them, the technical issues that go on behind the scenes in order to create them is phenomenal. So there's a lot that can be learned there that's educational, whether it's musically educational or not, I don't know. Ele diz que as plataformas usadas para esse ensino online têm tido uma performance excelente também, né? Ele acredita que não vê problema nisso. Pelo contrário, ele diz que nós temos algumas ferramentas que podem ser usadas e em relação ao ensino por essas vias, tá? Pode ser feito, sim, tranquilamente. Tá mutado. Thank you, Professor. I will pass to the another question. Só antes corrigir, não foi o professor Tiago da UFRN, mas o Tiago Rupert. Desculpa, Tiago, eu vi só Tiago e imaginei que fosse outra pessoa, mas corrigindo, então, o Tiago Rupert. A outra pergunta, diante de um esvaziamento valorativo da educação musical, quais estratégias podemos utilizar para criarmos coletivamente valores significativos em contextos de educação musical? Okay. Você vai pôr para mim? Ela está aqui já. Está aqui já, está embaixo. I got it. Okay. Okay. Due to emptiness of a musical education value, what are the strategies we can use to create collectively values, meaningful values in contexts about musical education? I'm going to repeat. Due to an emptiness of a musical education value, what are the strategies we can use to create collectively meaningful values in contexts about musical education? She's telling, Professor, that here in Brazil, we have not so consolidated the value for music education in our schools and in our community. And so how can we create those values, those significant values collectively in contexts of music education? I don't want to dodge the question, but I mean I don't know that I have a strategy. It almost seems to me that that's an important question for you to ask yourselves, because you know the context, the Brazilian context, better than I do.
Ele não quer julgar o processo nosso aqui, mas que para ele acredita que é mais uma pergunta que você deve fazer a si mesmo. Ele não tem estratégias para passar. Nós devemos perguntar para nós mesmos e criarmos essas estratégias, desenvolvermos um trabalho para colocar isso na nossa cultura. Ok, eu vou fazer a última questão para a gente encerrar. I will do, Professor, the last question, just to end our so profitable conversation. Do professor Leonardo Moraes, do Rio de Janeiro. Um abraço para o Léo, do Fladem, sempre aqui com a gente. Quando falamos de pluralidade epistemológica, relacionando ao debate pedagógico musical, serão nas outras práticas, além do que é instituído, o lugar ético no currículo e na formação humana? Okay, so when we talk about the epistemological plurality related to the musical pedagogical debate, will be in other practices besides what is instituted, the ethical place in the curriculum and in the human formation. Okay, I'm going to repeat the question because Bruno needs to listen, okay? So, yeah, and also you're breaking up a little bit, so yeah. I hear pieces, but I will repeat in Portuguese for Bruno to translate. Okay. Quando falamos de pluralidade epistemológica, relacionando ao debate pedagógico musical, serão nas outras práticas, além do que é instituído, o lugar ético no currículo e na formação humana? Okay, so now in English. When we speak about epistemological plurality, relating to the debate... Plurality. Diversity. Plurality, yep. Related to the musical pedagogical debate, will be other practices besides what is instituted, the ethical place in the curriculum and in the human formation. This epistemological plurality... Portuguese, but he means, yes. Mark can explain the question. This plural epistemology, epistem, it's related to our context. When we debate about music education, this plurality will be in the practices beyond the ethical place that we deserve to them in the curriculum and in human formation. I think it's that. Okay, I'm still not grasping it in its entirety. So we have what we're calling epistemological pluralism. I would just call it musical pluralism, I suppose. Is the question asking about a concern that this takes us beyond the musical to? Beyond what is instituted in the curriculum. Oh, almost certainly. Quase certo que sim. Again, I don't know the Brazilian curriculum that well, but my understanding is that the training of music educators in Brazil is a conservatory orientation. Ele não conhece o currículo brasileiro da educação musical, mas ele entende a preocupação em relação a esse assunto, mas ele não conhece como é aqui. So, and if that's the case, it will be very. I anticipate that it'll be very much at odds with the idea, with the commitment to musical pluralism and the fluidity of practices as I've been trying to describe them. Ele sente um pouco estranho ele falar sobre essa pluralidade e as práticas que ele mencionou,
sem conhecer como é o nosso currículo aqui. So, I think the idea of musical pluralism and the idea of music's plural as practices that are fundamentally ethical implies a pretty radical re-examination of what the curriculum should involve. Ele fala aqui em relação ao pluralismo das músicas e as músicas, né, as diferenças lá, ela precisa de um repensar, de uma discussão, com certeza, em cima do currículo que nós temos hoje. One example only would be that I think that amateur music engagements should be a fundamental aim of the musical curriculum, not the training of polished performers, but of the kinds of music making that people do because they love it and that they can do throughout their lives. Ele diz que seria muito bom se a gente colocasse, né, no currículo algo que fizesse as pessoas entenderem que elas fazem música porque elas amam fazer música. E a gente deixar de pensar na questão do treinamento musical e passar a dar essa questão da educação, para que eles entendam o porquê eles estão fazendo a música, o que a música representa para eles. But I guess we're not going to make these changes in the curriculum in the schools without making similarly major changes in the way we prepare music teachers. Mas ele entende que é muito difícil fazer essa alteração no currículo se nós não fizermos primeiro a alteração do currículo da formação de professores antes. Okay. I think. Professor, if we can, someone wants to have the last question. Estou dizendo que o Gutenberg Lima quer fazer uma última pergunta. Como que o senhor avalia os aspectos éticos que o senhor discutiu em relação às tecnologias e aos conteúdos dispostos em mídias sociais em nossos processos educativos? Estou colocando aqui para você, Adriana. Lembrando do contexto brasileiro de dificuldades de acesso à internet, de dificuldade de acesso aos aparelhos, de acesso mesmo a essas mídias. Okay. So how do you assess the ethical aspects you discussed related to the technologies and to the contents in our social medias, in our educative process, taking into account that our society, most of them, they don't have this access. Like many of them don't have access to internet, to computers. So how can you assess this ethical, this ethical aspects related to the technologies and the contents that are posted in the educative processes? I don't know. I mean, não sabe. I honestly don't know. I mean, if you haven't, I think that we have to, as music educators, take where people are and the resources that they have, musical and technological resources that they have, and work with those. I mean, we can't. Okay. Ele diz que os professores devem usar os recursos que eles têm, né, em relação a tanto à tecnologia quanto aos instrumentos, e trabalhar com o que eles têm. It seems to me that that if we commit to music, if we acknowledge musical pluralism, we can also acknowledge educational pluralism, and that perhaps there will be places where
this technology plays a central role in the education of our students, and other places where it's a marginal role. My notion of education is open enough that it can be approached different ways. Ele diz que do mesmo jeito que nós consideramos o pluralismo na música, nós devemos considerar mesmo para a educação, e que há diferentes maneiras, diferentes recursos, diferentes lugares, e que cada um deve trabalhar com aquilo que tem de fácil acesso. Okay. Thank you very much, Professor Bowman. Do you want to talk a little bit more? I just wanted to express my thanks. It's been a real pleasure, and as I said, I really look forward to the time we can spend talking to each other face to face in the future. Thank you so much for inviting me. Ok, ele quer agradecer a oportunidade, ele está muito feliz de ter passado esse tempo com a gente. Ele está ansioso por ter a oportunidade de nos encontrarmos pessoalmente novamente. Ele agradece a oportunidade. E eu gostaria de convidar a todos e a todas para a programação, né, do período da tarde, da BEM Regional Sul. Às 15 horas, das 15 às 17, a gente tem a mesa redonda 1, Inclusão, Estudos Decoloniais e Relações Étnico-Raciais na Perspectiva da Educação Musical, com o professor Eduardo Guedes Pacheco, professor Guilherme Romanelli, professora Vânia Miller e a mediação da professora Rosane Cardoso de Araújo. Às 6 horas, as apresentações musicais da região sul, e depois, às 19 horas, o painel de 30 anos de luta, conquistas e problematizações, com os professores da região sul, que foram presidentes da ABEM nos últimos anos. Muito obrigado a todos, espero encontrá-los de tarde. And also, again, Professor Bowman, thank you really, really very much for being with us. As I said to our colleagues, you are the most inspiring music education philosopher of our days, and our practices are very inspired by your speech and by your talk to us this morning. Thank you really, really very much. Thank you. Um abraço a todos e uma boa tarde. Nos encontramos de tarde. Boa tarde. Até mais. Obrigado, Adriana. Obrigado, Bruno, pelas traduções, pelo apoio, para que mais pessoas possam compreender e participar dessas nossas discussões. Conto com vocês nos nossos próximos encontros. Um forte abraço para todos que nos assistiram. Abraço. Obrigada.